Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will start our third unit and that is patriotism. So let's see what is it students. This is the picture of the text और आप लोग अपनी बुक्स खोलेंगे और ये वाला चैप्टर मेरे साथ रीडिंग एंड उसकी कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट करेंगे. So this is it, the whole chapter. What is the objective? Read silently with comprehension and extract main idea and supporting details. अभी तो मैं आपके साथ लाउडली रीड कर रही हूँ, उसके बाद फिर आप लोग इसको साइलेंटली रीड करेंगे और फिर इसको कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर के बाद. So let's see about the author. Who is the author? The author is Professor Abdul Majid Khan. He was born in 1960s. Why he is famous? He was associated with teaching profession since 1981, so a long experience. Capacity of JET, SET and associate professor. कौन सी capacities पे ये काम कर चुके हैं? As a JET, that is junior English teacher, as a SET, senior English teacher and associate professor. Translated various textbooks into English. This is what his achievements are. Translations इसने different books की हैं, various books की हैं और फिर compiled many notebooks and grammar books up to BSc level. बहुत सी notebooks भी इन्होंने compile किए हैं और grammar books भी BSc level तक के. So this is what the author is or he has written this unit. So let's start reading patriotism. Having or expressing love for one's country is what we call patriotism. Patriotism होता क्या है? So students, see the very first sentence में आपको it's the main idea और बाकी तमाम जो rest of the sentences है इस पैरा में वो उसकी supporting details होंगी. So expressing one's love for one's country is what we call patriotism. Patriotism को सबसे पहले उन्होंने define किया. In other words, it means devotion, loyalty and commitment to one's country. Let's see the meanings. Devotion means faithfulness. Commitment means again devotion. Loyalty to one's country. अब आप अपनी किसी country के साथ loyal या devoted कैसे रह सकते हैं? It is notable sentiment which is essential for the integrity and solidarity of a country. Integrity means honesty and solidarity means unity. A man who lacks this sentiment is nothing short of a dead soul. Sentiment, this means attitude or emotion, passion. So, sorry. In this very first paragraph, he has explained what patriotism is and he has defined them. He has gave the definition of patriotism. He says that it's a very noble sentiment and it's very essential, very necessary for the integrity and solidarity of a country. So the question is, how do you explain the patriotism? आप कैसे इसको define करेंगे patriotism को? This is how author has defined it. So what will be your definition? Patriotism is not a mere love for an area of land. पहले इन्होंने definition दी. Now it is saying something more about it. Patriotism is not a mere love for an area of land, but it is the ideology of the people living in that land. And patriotism is loyalty to that ideology. Ideology means a system of ideas and ideals. आपके ideals क्या हैं कि आपका country जो है वो कहाँ जाना चाहिए और ideas उसके हिसाब से क्या है कि आप उस लिमिट तक कैसे पहुँच पाते हैं. So वो ideology form करती है. किसी भी country के लोगों की ideology बन जाती है और आपने उस आइडियोलॉजी के साथ भी फेथफुल रहना है.
True patriotism is not confined to the defense of one country. अब वो कह रहा है कि अगर आप ये समझते हैं कि सिर्फ आप डिफेंस के टाइम पे जब आपकी कंट्री को कोई अट्रैक्ट करता है फिर आप ये सोचते हैं कि अब मुझे पेट्रियट बनना है, नो, इट्स नॉट मेयर दिस, सिर्फ ये नहीं है. इट ऑल्सो अपीयर्स टू शो ऑफ इट्स स्ट्रेंथ इन पीस टाइम, बल्कि पीस टाइम में भी आप अपनी एबिलिटीज़ एज अ पैट्रियट शो कर सकते हैं. Patriotism provokes the people to do something great for the country. Provokes means confined means limited, provokes means incites. अराउज करता है वो जज्बा कि वो अपनी कंट्री के लिए कुछ अजीम करें. It motivates them to offer sacrifices for her. कंट्री के लिए सेक्रीफाइस देना है. सेक्रीफाइस क्या है? डिफरेंट, जो चीज़ आपको पसंद है बहुत हद तक आप उसकी कुर्बानी देते हैं. एज अ स्टूडेंट, excuse me, patriotism provokes the people to do something great for the country. पैट्रियटिज़म में क्या करते हैं कि आपके दिल में वो ख्वाहिश पैदा होती है कि आपने अपने मुल्क के लिए कोई अजीम काम करना है. इट मोटिवेट्स देम टू ऑफर सेक्रीफाइसेस. मोटिवेट्स मीन्स स्टिमुलेट्स. उस जज्बे को परवान चढ़ाता है कि आपने सेक्रीफाइसेस देने हैं अपनी कंट्री के लिए. इट स्पर्स देम टू मेक कंसर्टेड एफर्ट्स फॉर द प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ देयर कंट्री. स्पर्स मीन्स एनकरेज and concerted means planned. So what it's saying that it motivates them to offer sacrifices for her, means for the country, and encourages them to perform planned efforts. Planned efforts, आपने कोई चीज़ प्लान करके कि हमने अपनी कंट्री को कहाँ पहुँचाना है. So these are what your planned efforts are for the progress and prosperity of their country, to make your country prosper, to work for the progress of your country, or to make your country great. The next question is, what kind of sense does patriotism develop in a patriot? Patriot में किस तरह की feelings develop करता है? The answer of this question is also addressed in this paragraph and in the upcoming paragraph as well. You can find it. Patriotism inspires a man to contribute to the country. आप किस तरह से अपनी कंट्री में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? We can work all together. As a student, you will work on your studies, so get the best out of it. और जब आप इल्म को उस हद तक हासिल कर लेते हैं तो फिर it changes you from inside. और फिर आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. और कल को अगर आप प्रोफेशनली जो है वो इस टीम को ज्वाइन करते हैं जो कि कंट्री के बेटरमेंट के लिए काम कर रही है, तो फिर आप अपने बेस्ट एफर्ट्स दे सकते हैं. सो एवरी मैन, एज अ स्टूडेंट यू कैन कंट्रीब्यूट, एज अ टीचर आई कैन कंट्रीब्यूट टू गिव द बेस्ट टू द स्टूडेंट्स, टू द बेस्ट नॉलेज टू द स्टूडेंट्स. एज अ वर्कर आप क्या कर सकते हैं? टू वर्क फॉर द यूनिटी ऑफ द पीपल. जब लोग यूनाइटेड रहते हैं तब भी उस कंट्री को बहुत फ़ायदा होता है. वो कंट्री, जब उस कंट्री में लोग डिवाइडेड हो जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है कि वो कंट्री उस तरीके से इतनी रैपिडली जो है वो प्रोग्रेस नहीं करता. इट डेवलप्स इन हिम अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड. एज आई टोल्ड यू कि क्या ब्रदरहुड जब आ जाती है मीन्स यूनिटी. आपने दूसरे को ब्रदर समझना है, आपने उसकी भलाई का उतना ही सोचना है जितना आप अपना सोचते हैं. कोऑपरेशन एंड सिंपैथी फॉर द कंट्री मैन. आपके आसपास आपके मुल्क के जो लोग हैं उनके साथ कोऑपरेट करना है एज अ ब्रदरहुड. अगर उनको कोई तकलीफ़ पहुंच रही है तो यू शुड ऑल्सो फील इट, और फिर हमदर्दी उनके साथ हो.
A patriot feels proud of his country and countrymen. So this is what it is saying कि not only of the country but also the countrymen. आप अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं लेकिन अपने हम वतनों से नहीं करते. So this is not what patriotism teaches us. However, true patriots should never hate other countries because true patriotism teaches to love and respect other countries as well. You love your country and the fellow people in your country, but here the author is saying however is a transitional device जिसको हम stress डालने के लिए use करते हैं essays में. So true patriots should never hate other countries because true patriotism teaches to love and respect other countries as well. So this is what it is saying, that it doesn't mean that you love your country, you are proud of your country, but you hate the other countries and the people from other countries. No. If you have the love for your country, so you will feel that the other people also have the same feeling. Students, इससे पहले आप लोग एक positive patriotism हमेशा पढ़ते आ रहे थे. But you know there is also another aspect of it. Patriotism को आपने एक लिमिट में रखना है, आपने उसको एक्सट्रीम पे नहीं लेके जाना. Patriotism is actually a spirit which arouses the passion of love, unity and sense of cooperation among the people. Arouses means awakes and passion means desire. So what is it? It is telling you that it is a spirit that arouses or awakes in people the desire of love, unity, cooperation, harmony, which in turn makes them a dynamic force. When they all are together, they are working with cooperation, when they have unity in them, when they love each other, so it makes them a dynamic force, an active force. Dynamic means active, powerful force that can push the ship of their country through any tempest or typhoon. Typhoon means cyclone. So here the cyclone or the tempest is those hard times from which the country sometimes passes. तो उन मुश्किल हालात में वो डायनेमिक फोर्स जो कि उसके अवाम की सूरत में है, दैट इज़ देयर कोऑपरेशन, हार्मनी, देयर पीस, देयर लव फॉर ईच अदर, देयर ब्रदरहुड. जब लोग एक साथ खड़े होते हैं, सो दे कैन पुश देयर कंट्री टू गो एंड पास दोज डिफ़िकल्ट टाइम्स, और फिर वही मुल्क स्टैंड करता है. और आपको पता है खुदा ना ख्वास्ता कंट्रीज़ कोलैप्स क्यों करती हैं? जब उनकी अवाम डिवाइडेड हो जाती है तो फिर पूरा मुल्क कोलैप्स कर जाता है. सो द लव फॉर वंस लैंड इज़ जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ पैट्रियटिज़म. अपनी ज़मीन से मोहब्बत भी उसका एक एस्पेक्ट है. पैट्रियटिज़म बहुत ब्रॉड है, उसका एक एस्पेक्ट ये है कि आप उस जगह से मोहब्बत करें जहाँ से आपका ताल्लुक़ है. अ चाइल्ड बॉर्न इन अ सर्टेन लैंड इज़ लेबल टू डेवलप लव फॉर इट. रिस्पॉन्सिबल मीनिंग ऑफ लेबल. ओके, सो अ चाइल्ड इज़ बॉर्न इन अ सर्टेन लैंड. बच्चा कहीं भी पैदा होता है तो नेचुरली उसके दिल में डेवलप हो जाती है मोहब्बत उस जगह की जहाँ पे वो पैदा हुआ है. नो मैटर हाउ मच इट इज़ बैरन एंड वॉइड ऑफ ग्रीनरी. अब कोई ग्रीनरी जो है वो आपको बेशक ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, लेकिन जहाँ पे आप पैदा हुए हैं वहाँ पे वो ग्रीनरी बेशक ना हो, वहाँ पे आबादी ज़्यादा ना हो, वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ ना भी हो, तब भी वो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, ज़्यादा पसंद होता है उस बच्चे के लिए भी, वो जो बच्चा जिस जगह पे पैदा हुआ है. Patriotism is a natural instinct which compels a man to lay down his life for his country. So एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, एक इनबॉर्न आदत है
جس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جہاں پیدا ہوئے ہیں اس کے لیے آپ اپنی جان بھی دینے کو تیار ہوں گے اس جگہ کی حفاظت کو، اور اس کو پھر مدر لینڈ کا خطاب دیتے ہیں۔ جارج برنارڈ شاہ says patriotism is your conviction that this country is superior to all other countries because you were born in it. Conviction means belief. According to Bernard Shaw, philosopher and a writer, he's the author of he's a dramatist also. So according to him, patriotism کیا ہے؟ آپ کا وہ بلیف ہے کہ آپ جہاں پیدا ہوئے ہیں جس ملک میں، وہ ملک دنیا کے عظیم ترین ملکوں میں سے ایک ہے۔ That's why we instinctively love our motherland the most in comparison to the rest of the world. Automatically اسٹوڈنٹس، جب آپ کی کنٹری کا نام ورلڈ فورم پہ آپ کی کنٹری کا نام آتا ہے، سو نیچرلی یو فیل آٹومیٹیکلی یو فیل دیٹ اٹ از مائی کنٹری اینڈ یو اسٹارٹ فیلنگ پیٹریوٹک، اور وہ محبت آپ کے دل میں اجاگر ہو جاتی ہے اپنے ملک کی وجہ سے۔ اور یہ نیچرل ہے کہ آپ جہاں پیدا ہوئے ہیں، جس ملک میں پیدا ہوئے ہیں، اس ملک کی محبت آپ کے دل میں ہے، اور جہاں کہیں اس ملک کا نام اچھے طریقے سے لیا جاتا ہے تو آپ میں سینس آف پرائڈ آ جاتا ہے کہ بھئی یہ میرے ملک کی تعریف ہو رہی ہے۔ سو دس از واٹ اٹ از سینگ، اینڈ اکارڈنگ ٹو برنارڈ شاہ بھی، کہ یہ ایک نیچرل انسٹنکٹ ہے کہ آپ اپنے ملک کو دنیا کے تمام ملکوں میں سے عظیم تر سمجھتے ہیں۔ There is a type of patriotism which we may call destructive or blind patriotism. ایک آسپیکٹ وہ ہو گیا جس میں آپ اس زمین سے محبت کرتے ہیں، ایک آسپیکٹ وہ ہو گیا جس میں آپ ملک کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں، اور ایک ٹائپ پیٹریٹزم کی یہ ہے جس کو ڈسٹرکٹیو اور بلائنڈ پیٹریٹزم کہا گیا ہے۔ آسکر وائلڈ says, Oscar Wilde is again a philosopher and a dramatist, playwright. So he has written, patriotism is the virtue of the vicious. About the blind or destructive patriotism, he has written this. We know that fascist regime of vicious Hitler exploited the passion of patriotism of German nation for the destruction of the world. Adolf Hitler کا اسٹوڈنٹس آپ نے نام سنا ہوگا، ہی واز اے جرمن اور نازی پارٹی سے بلانگ کرتا تھا۔ اس نے کیا کیا کہ فیشسٹ رجیم میں اس اے سارٹ آف گورنمنٹ جس میں ڈکٹیٹر جو ہے وہ ایک شخص کی حکومت ہوتی ہے، اٹس اے سارٹ آف ٹوٹیلیٹیرین، جس میں ون آٹوکریٹک جو ہوتا ہے جس میں ایک شخص کی حکومت ملک میں ہوتی ہے۔ سو اس فیشسٹ رجیم میں کیا کیا کہ ہٹلر نے اس پیشن کو ایکسپلائٹ کیا، اس نے اپنی ریس کو ماسٹر ریس کا نام دیا۔ جتنے جرمن لوگ تھے ان کو کہا کہ آپ لوگ ماسٹر ریس ہو، آپ لوگ اعلیٰ ہو، اور آپ لوگ پورے یورپ پہ آپ نے حکومت کرنی ہے، آپ پوری یورپ میں سب سے اعلیٰ نسل ہیں، جس کی وجہ سے ان میں اس نے پیٹریوٹک فیلنگس تو ڈیولپ کی، لیکن انتہائی نگیٹیولی کی کہ آپ سب سے اعلیٰ ہیں اور باقی تمام کمتر ہیں، اس وجہ سے آپ کا رائٹ ہے کہ آپ ان سب پہ حکومت کریں۔ اس کے اس اسٹیپ کی وجہ سے ورلڈ وار 2 جو ہے وہ اسٹارٹ ہوئی، اور تقریباً 75 ملین پیپل جو ہے وہ اس میں ان کی ڈیتھس ہوئیں۔ سو اٹس اے ڈسٹرکٹیو، آبویسلی جب آپ دوسرے لوگوں کو وہ رسپیکٹ نہیں دیتے، آپ ان کو کمتر سمجھتے ہو، وہ ٹریٹیز پہ اس نے ایکسپلائٹ کیا پیٹریٹزم کے پیشن کو، اور جرمن نیشن کو اس نے مس گائڈ کیا۔ ایکسپلائٹ مینس رجیم مینس گورنمنٹ، اور ایکسپلائٹ مینس مس یوز کیا اس نے پیٹریٹزم کی فیلنگ کو۔ ان کو یونائٹ تو کیا لیکن اگینسٹ دوسرے لوگوں کے، جس میں آپ لوگوں نے جینوسائڈ کا نام سنا ہوگا، یہودیوں کو مارا گیا، اور اس کے علاوہ اس کی وجہ سے جب ورلڈ وار 2 اسٹارٹ ہوئی تو اس میں 75 ملین لوگوں کی ڈیتھ ہوئی۔ سو دس واز دیٹس وائی ہی از کالڈ ویشیس ہٹلر۔
اس کی وجہ سے کیا ہوا، دنیا جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہو گئی. اسٹوڈنٹس یو کین سرچ فار دا ورلڈ وار 2 آن انٹرنیٹ، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح جو ہے ایڈولف ہٹلر کی وجہ سے دنیا تباہی کے دہانے پہ آئی، اور اس کے اس وشیس پیٹریوٹزم کے کانسیپٹ کی وجہ سے کس طرح سے باقی تمام لوگ بھی اس سے متاثر ہوئے. So, patriotism is against the teachings of Islam. This patriotism, this destructive patriotism, this blind patriotism جو ہے وہ اسلام کی teachings کے against ہے. اسلام emphasis on equality of all human beings. اسلام کے حساب سے تمام لوگ برابر ہیں. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, no Arab is superior to non-Arab and no non-Arab is superior to Arab. No white man is superior to black man and no black man is superior to white man. All the human beings are the offspring of Adam and Adam was created out of clay. So this is what Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam has said کہ تمام انسان جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. سو دے آر ایکول. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ماسٹر ریس ہے اور وہ باقی تمام نیشنز کو کچھ نہ سمجھے اور ان پہ جو ہے وہ حکومت کرنے کی کوشش کرے اور ان کو سبجیکیٹ کرے اور ان کی جانیں لے لے. تو یہ رائٹ کسی کو نہیں دیا ہے اسلام نے. اسلام نے ہمیشہ سے برابری کا سبق دیا ہے. What is vicious patriotism? You will find the answer of this question in this paragraph. And what does Islam say about patriotism? You will also find the answer of this question also in this paragraph. These sayings of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam clearly propound the theory of international brotherhood. Profound means advocate. International brotherhood ہونی چاہیے، تمام لوگ برابر ہیں، سب میں بھائی چارہ ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی ریس کسی دوسرے ریس کو کم سمجھے. سو دس از کالڈ ریسزم. ریسزم نہیں ہونی چاہیے، انیکویلٹی نہیں ہونی چاہیے. انصاف کے ساتھ جو ہے وہ سب کو رن کرنا چاہیے جسٹلی. کوئی بھی گورنمنٹ ہو. اینڈ نیگیٹ دا فلاسفی اوور آف نیرو نیشنلزم. نیرو نیشنلزم مینس صرف اپنے ہی ملک تک آپ نے اپنی فیلنگس کو نہیں رکھنا، بلکہ بیسڈ آن دا کانسیپٹ آف سپیریورٹی آف ون نیشن اوور آل ادر نیشنز آن دا بیسس آف کلر، ریس اور اینی ادر کنسیڈریشن. سو دس از واٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیز سیڈ کہ ریس کی وجہ سے کوئی اعلیٰ نہیں ہے کہ وہ دوسرے ریسز کو جو ہے وہ سبجیکیٹ کرے، نہ ہی کوئی کلر کی وجہ سے ہے، نہ ہی کسی اور وجہ سے. سو دس از واٹ اسلام جو ہے وہ پروپاؤنڈ اور اٹ ایڈوکیٹس دا تھیوری آف انٹرنیشنل بردرہڈ اینڈ ناٹ آن نیرو نیشنلزم، کہ صرف آپ اس ملک تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھیں اور یہ سمجھیں کہ بس آپ کا ملک ہی سب سے اعلیٰ ہے اور باقی تمام جو ہے وہ آپ کے سامنے کچھ نہیں ہے. نو، دس از ناٹ پیٹریوٹزم. آپ نے ان کی بھی رسپیکٹ کرنی ہے. دس از واٹ اسلام سیز. اف یو لو یور کنٹری سو یو شوڈ سے دیٹ یو شوڈ تھنک دیٹ دے آلسو لو دیئر کنٹری. سو دیر از اے کوشچن: ہاؤ ڈز اے ٹرو پیٹریٹ کنٹریبیوٹ ٹو دا ڈیولپمنٹ آف ہز ہر country? How can you contribute for the development of your country? The sentiment of vicious patriotism has also been condemned by Henry Emerson Fosdick, another scholar. اور اس نے بھی جو ہے وہ اس سینٹیمنٹ کو، اس ایموشن کو، اس فیلنگ کو جو ہے وہ کنڈیم کیا ہے اور اس کو جو ہے وہ غلط سمجھا ہے کہ اس کے الفاظ جو ہیں وہ لیٹس ریڈ دیم. ہی از اے پور پیٹریٹ whose patriotism does not enable him to understand how all men everywhere feel about their altars and their headstones, their flag and their fatherland. So it is called sort of home sweet home. Everybody loves their home. So you are a poor patriot if you don't understand somebody else's feelings about their homeland, about their motherland. You should feel that
If I love my country, so do others love their countries. Does patriotism require the belief that one's country is the greatest on earth? क्या यही मकसद है patriotism का? Discuss. So students, you will think about it and then try to answer this question. Here comes another philosopher, Buddha. He was a religious preacher from Hinduism, and he has also said in this regard, he said what? To him in whom love dwells, the whole world is but one family. If you have love in your heart, so you will feel that the whole world, all your human race, they are just like one family. So you will never hate the other people. You will love everyone. If there is love that is loving in your heart, if there is love present in your heart, so you will never hate other people. True patriotism is one of the noblest virtues. Virtues means qualities. So patriotism is the noblest quality. It's a noblest virtue. A true patriot is the one who loves other nations as well and loves to develop friendship with them and hates the idea of war. एक सच्चा पैट्रियट क्या होता है कि वो ना सिर्फ अपने मुल्क से मोहब्बत करता है बल्कि बाकी तमाम दुनिया में भी वॉर नहीं चाहता, कि अगर मेरा मुल्क सबसे आला है तो इट डजंट मीन कि मेरा मुल्क जो है वो बाकी तमाम ममालिक पे चढ़ दौड़े, नहीं। अपने मोहब्बत करें अपने मुल्क से, लेकिन बाकी मुल्कों की भी रिस्पेक्ट करें और उनके दरमियान भी लड़ाई को जो है वो आप ये समझे कि नहीं होनी चाहिए, और वॉर, आइडिया ऑफ वॉर से आपको हेट हो, क्योंकि उसमें क्या होता है कि लोग मर जाते हैं, मिजरी ज़्यादा हो जाती हैं इस वजह से। However, if any vicious force invades his country, invades means attacks, लेकिन अगर वो वॉर आप पे मुसल्लत कर दी जाती है, आप किसी दूसरे पे नहीं चढ़ दौड़ रहे, आप किसी दूसरे पे अटैक नहीं कर रहे, यू आर नॉट इन्वेडिंग एनी अदर country, but they invade you and you are forced, तो फिर क्या होगा? He willingly, rather passionately defends his country and never hesitates in laying down his life while defending her motherland. तो फिर वो क्या करेगा कि अपनी धरती माँ को, हमेशा अपने मुल्क को माँ का ही खिताब दिया जाता है, उसका ही रुतबा दिया जाता है। तो अगर कोई उस पर हमला करे और आपको फोर्स करे, तो फिर आपने क्या करना है? अपनी जान भी कुर्बान कर देनी है और बिल्कुल भी नहीं सोचना, क्योंकि आप डिफेंड कर रहे हो, आप अटैक नहीं कर रहे, आप इन्वेड नहीं कर रहे। जब आप डिफेंड करते हो, सो दिस इज़ योर राइट टू फाइट फॉर योर कंट्री। तो फिर आप पैशनेटली मीन्स इन अ वे दैट शोज़ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, सिर्फ विलिंगली नहीं, रज़ामंदी से नहीं, बल्कि पैशनेटली आपने जाके डिफेंड करना है अपने मदरलैंड को। अ ट्रू पैट्रियट इज़ ही हु कंसिडर्स हिमसेल्फ एज सिटीज़न ऑफ द वर्ल्ड। और एक सच्चा पैट्रियट कौन सा होता है? जो कि तमाम दुनिया का सिटीज़न खुद को समझता है, ग्लोबल सिटीज़न खुद को मानता है। Desirous of peace, desires means hopeful, of peace of the world and sensitive to the plight and miseries of other people. दूसरे लोगों की कंडीशन, उनकी मिजरीज़ को भी महसूस करता है और उसको पता है कि जब जंग छिड़ती है तो फिर लोगों के हालात कैसे हो जाते हैं, एक वॉर जोन में रहना कितना मुश्किल है, उसको ये रियलाइजेशन है। तो ही इज़ अ ट्रू पैट्रियट, और वो अपने आप को पूरी दुनिया का एक ग्लोबल सिटीज़न समझता है, और पूरी दुनिया में जहाँ पे लोग मिजरेबल कंडीशन में रह रहे हैं तो उसको इसका एहसास है। ही इज़ अ ट्रू पैट्रियट।
As Mir Taqi Mir has beautifully explained the virtue of a true patriot in such words, my heart aches when dagger is pointed at somebody. All the pain of the world are in my heart. सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर में है. So these are the lines from Urdu poetry. मीर तकी मीर का ये शेर है और उसने एक ट्रू पैट्रियट की बिल्कुल यही क्वालिटीज़ बताई हैं कि जब किसी पर भी खंजर निकाला जाए, उसको तकलीफ़ में डाला जाए किसी इंसान को, तो फिर मुझे लगता है कि इस तकलीफ़ में तो मैं मुब्तला हूँ, पूरी दुनिया का जो दर्द है वो मेरे जिगर में है, उसको मैं महसूस करता हूँ. सो ही इज़ सेइंग दैट पूरी दुनिया में पीस, हार्मनी हो और साथ में अपने मदरलैंड से मोहब्बत भी आपके दिल में होनी चाहिए. सो दिस इज़ व्हाट is this essay is about, this lesson is about, and in every paragraph you will find a main idea and the supporting details about this one. That's it, students. Thank you so much and Allah Hafiz.